the demo team, Gambia Bricpool Association 2026 launching. They are the demo team. That is the demo team, Gambia Bricpool Association. Thank you for that greeting. Bricpool greeting. It is with great pride and deep sense of responsibility that I stand before you today as the Secretary General of the Gambia Bricpool Association. On this momentous occasion, marking the official opening of the Gambia Bricpool Association. Today represent the fulfillment of shared vision and a collective commitment to discipline, self-defense, the national security, the establishment of Gambia Bricpool Association. Thank you. The Gambia Bricpool Association is timely and significant as it provides a structured and professional platform for the promotion of Bricpool as martial art rooted in self-defense, discipline, and counter-terrorism principles. Bricpool is more than a physical activity or combat system. It is a comprehensive martial art that emphasizes mental strength, self-control, respect, and preparedness. Its techniques are designed to equip practitioners with practical self-defense skills, which also enhancing readiness, reliance, and ability to respond actively to security threats, including elements related to counterterrorism and public safety. As an association, our objective is to promote the proper training, regulations, and ethical practice of Bricpool in the Gambia. We aim to develop our members physically, mentally, and morally, while fostering a culture of discipline, unity, respect, and rule of law. Through structured training, workshop, and collaboration with relevant institutions, we aspire to contribute positively to community safety and national development. I wish to acknowledge the efforts of founding members, instructors, and stakeholders whose dedication and commitment made the establishment of this association possible. Your perseverance and belief in the value of Bricpool have laid a strong foundation upon which the association will continue to grow. Ladies and gentlemen, the responsibility before us is great. As to professionalism, accountability, and peaceful engagement, we will ensure Bricpool is practiced strictly for lawful purpose, personal development, self-defense, and promotion of security in line with the national laws and international best practice. In conclusion, I call upon all members to uphold value, objective of the association, to train with discipline and integrity, and to serve as ambassadors of peace, responsibility, and excellence. Together, let us build a strong, credible, and respected association that contributes meaningfully to the safety and progress of our nation. On the behalf of the Secretary of the Gambia Bricpool Association, I thank you all for your presence, your support, and your confidence in the noble initiative. I thank you all for your kind attention. Honorable representatives of the government and sister institutions, most especially
Minister of Youth and Sports, and the delegation from National Sport Council. Respected members of the Bricpool Association, ladies and gentlemen, good afternoon to you all. It is with great honor, humanity, and deep sense of responsibility that I stand before you today as the Vice President, representing the President of the Gambia Bricpool Association. It is historic occasion marking the official opening of our association. Today is not just a ceremony gathering. It is the realization of collective vision and shared commitment to professionalism, unity, and progress. The establishment of Gambia Bricpool Association presents our resolve to create structured platform that promote collaboration, integrity, capacity building, and welfare to our members, while contributing meaningfully to national development. The idea behind Bricpool was not out of the need of strength, cooperation, encouragement, discipline, and foster mutual support among our members. In a rapidly changing world, institutions and associations must evolve to meet emerging challenges. Our association is therefore founded on principles of accountability, professionalism, and service to society. As Vice President, I wish to acknowledge and commend the dedication, sacrifice, and tireless effort of those who work relentlessly to bring this association to life. Your commitment demonstrates that when people unite around a common purpose, meaningful progress is inevitable. We recognize that the success of the Gambia Bricpool Association will not be measured by a name alone, but by its action, its impact, and its ability to uphold the value upon which it was founded. We are committed to work hand in hand with relevant stakeholders, institutions, and partners to ensure that this association serves as a positive force for development, capacity enhancement, and professionalism excellence. Ladies and gentlemen, the journey ahead will undoubtedly present challenges, but with unity, discipline, and dedication, we are confident that Bricpool will grow into a credible and respected association. Let us therefore approach this responsibility with sincere, mature respect and the shared determination to success. In conclusion, I call upon all members to remain committed to the objective of the association, to uphold value, and to work collectively towards its growth and sustainability. Together we can build an association that not only serves its members, but also contribute positively to development of our nation. On behalf of the leadership and the president of the Gambia Bricpool Association, I thank you all for your presence, your support, and your belief in this noble initiative. May the Gambia Bricpool Association continue to grow from strength to strength. Thank you all. God bless you all. So maa ngi nuyu members yu fi teew yëpp di nuyu suñu mbokk yi toog di nuyu di Gambia executive members di association Bricpool ñu ngay jaajëfal ñëpp sañu teewaay ak sañu taxawaay bu am solo si association bi am na solo to ñu ngay jaajëfal tamit di fada di Gambia Bricpool Association di jaajëfal tamit Mr. Sara Forum Sport Council di jaajëfal di advisor league association bi di jaajëfal members yu fi atten yëpp di jaajëfal masters yu nga xamante ni bàyyi leen seen soxla ñëw atten this programme di leen jaajëfal bu baax a baax kontaan leen si ñëpp. ok so ñun ñoo nekk technical director di Bricpool Association so amal neen tamit Gambia because of di Bricpool dafa ñëw pour Gambia nekkul dafa ñëw pour
individual so ñu ñëpp am nañ ci wàll kon ñu ngi welcome am clubs yoo xamante ni ñu ngi fii nii ak association yoo xamante ni ñu ngi fii nii moo xam ngay practice any martial art so Bricpool dafa ñëw pour martial art yëpp so ñu ngi welcome martial art yëpp so ñu ñëw ñu try ñu move this Bricpool mu dem ci kaw incha allah so ñu ngi am liggéey bu am solo tamit because of suñu liggéey mooy que ne dina wër region si yëpp foo xam ne ni doomi Gambia mu ngi fa dinañ fa àggali Bricpool bi ñoom tam ñu practice ko comme combat fii ni ko pratiquer 7 regions yëpp incha allah region bu nekk am nañ fa représentative yu fa nekk so after di Ramadan incha allah dinañ wër club si dinañ wër représentative yi fa nekk yëpp incha allah ñu ama ñam too because sax ñu ngi war a am national competition so kon loolu moo nekk suñu liggéey so di jaajëfalaat ñu ko ateen ñam waaw ateen bi rafet na toog bi rafet na macha allah di ñaan yàlla defal ñu jaamu defal ñu si sutura bépp bi ci am yàlla jàppal ñu ba lépp mu soog si doomi Gambie yëpp gis si seen bopp incha allah thank you very much. Use the old tatami, please. Demo team, you can spread. Demo team, give space. Give space, demo team. Come. Give space, demo team. Thank you. Distinguished guests, representative of the AIG, representative of the Ministry of Youth and Sports and the National Youth Council, our father, the father of Bricpool Gambia, distinguished guests, ladies and gentlemen, our dedicated executive members under the dynamic leadership of Mr. Cisse, who is ably deputizing the President by Busso, who is unavoidably absent today. Heads of clubs, members of clubs, students, distinguished guests, ladies and gentlemen, greetings to all of you. It is indeed an honor as the advisor of Bricpool Gambia to address you on the occasion of the official launching of Bricpool Gambia. But before I go dive deep into my presentation or my speech, I would like to warmly welcome each and every one of you to this occasion, but also to express our sincere thanks and appreciation to all of you for leaving everything that you've been doing to come and witness this occasion. We really appreciate it and we thank you enormously for that. Today is a historic milestone in the history of martial arts, particularly as a sport in the Gambia. We know from this launching a lot more activities, initiatives towards building the capacity and empowering young people that are interested in martial art will be done by the dedicated team
of the executive body, but also the trainers and the heads of the clubs that are participating in this. But why is it significant to have such an initiative in the Gambia? We're not just forming an association called Bricpool, but Bricpool Gambia is launching a vision. And in this vision, we envision that we will be instilling a sense of discipline, resilience, respect, strategy, and self-control among young people that are interested in participating in this very important initiative. Martial art, as you would know, does not come to promote violence, as many would call it. That martial art participants or martial art experts are fighters. But just to demystify that notion, that martial art is not just about fighting, but it's about building the character of individuals and to instill that sense of self-control among such individuals. The platform will help us empower young people to be better citizens, but also to prepare them better as more informed and well-prepared and groomed, disciplined leaders in the future and in the short run. I think the President or the Vice President, on behalf of the President and the Secretary General, have clearly outlined the mission of the association. But just to clarify or to emphasize that point, that Bricpool Gambia is here to promote and develop Bricpool nationwide. It's not just centered within a particular community or like this, the President or the Secretary General mentioned, or the Technical Director. Bricpool does not just come to the Gambia for an individual or few individuals or certain communities. Bricpool Gambia is here for every Gambian, irrespective of where you are. So long as you're interested in it, our arms are open. It is structured to provide safe and professional training programs for those that are interested in participating in it. It is also envisioned to hone the talents of individuals, particularly those identified from the grassroots, but also to support, train, and nurture them up to elite level. It is also envisioned that through Bricpool Gambia, participants and those that are enthusiasts of Bricpool and martial art will be nurtured and prepared to participate in both national and international competitions. And finally, it is envisioned that Bricpool Gambia will build values beyond sports. Now at this juncture, I would like to once again express my sincere appreciation to the hardworking, dedicated, and committed executive members of Bricpool Gambia for committing and sacrificing from the ground zero to build the association to where it is today. I want to implore on you to give them a round of applause. Congratulations, Vice President Cisse and Secretary General and your team for doing a wonderful job to bring the association to life today. I'd also seize this opportunity to give a word of advice. That it is easy to start something, but very difficult to maintain it. Today we are starting a very noble adventure, a very noble initiative. But it is one thing to start and another thing to maintain, grow, develop that initiative. And I will encourage you not just to start, but to maintain the organization. Not just for yourselves, but for your younger brothers and younger sisters, for our children yet unborn and our great grandchildren yet unborn, so that in centuries to come, it will be said that one day, Cisse's, the Toures, and all those people that are now initiating Bricpool Gambia started what we call the Bricpool that we have in the Gambia today, when it would have nurtured and yielded the best of results among citizens and provide and produce the best citizens and the best leaders that this country needs. I know it's going to be tough. It will not be easy.
no initiative comes easy, particularly an organization where you are serving on voluntary basis. Nobody pays you salaries to serve in this initiative. It's a voluntary initiative. So such things are always very difficult. Sometimes you are frustrated. Sometimes you are left with just one option, and that is to quit. But I will implore on you never to quit, because what lies ahead is worth all the sacrifice. So together, let's sacrifice to earn that results at the end of the day. I'll also seize the opportunity to call on all stakeholders to come and support this initiative, starting from the young people, the youth. Bricpool Gambia is here for you. Come and join the initiative. Come and benefit from the best practices and the best trainings and the best expertise that these people are nurturing among young people, to prepare yourself for your future leadership responsibilities in society. I also call on parents that Bricpool Gambia is a safe environment for your children and your young ones. Bring them forward to get the best of morals, the best of trainings, and the best of character that the society needs from them. I'll also call on government and schools to come and support the initiative, particularly the Ministry of Youth and Sports, the Ministry of Interior, through the Gambia Police Force. This is an initiative that we need to support. In as much as the Ministry of Youth and Sports is here to nurture sports, it's to do so for national development, and that's what these young people stand for. For the Ministry of Interior and the Gambia Police Force, in as much as you're there to protect lives and properties, this is an initiative. These are young people who are nurturing a practice that will help us easily protect lives and people and properties. Because everything that we're instilling among young people is a sense of discipline and a sense of self-control. And once these things are instilled among people, obviously crime rate will go down and the fight to protect life and property will be much easier. So we call on the ministries to come and support the initiative. We also call on schools, the Ministry of Basic Education, and all the schools across the country to come and participate in Bricpool. Because through this initiative, Bricpool Gambia can establish Bricpool clubs in schools and be nurturing talents among young people. And that way, grassroots Bricpool will be supported. We also call on development partners to invest and support Bricpool Gambia, so that this initiative and the ideas that we have actually are realized. Now, what is the vision? What is the future vision for this institution? We hope that my able executive body will, in the short run, begin to organize inter-school competitions where such clubs are established among young people in schools. I also look forward to seeing this organization, the executive body, coming up with regional and national competitions. I also look forward to the body professionalizing the certification of instructors across the country. I also look forward to Bricpool Gambia, this dedicated team, the executive, to be able to nurture people that will be participating in international competitions representing the Gambia in terms of Bricpool. And in the long run, I expect that you will nurture and sustain this organization. So on that note, I'll close by once again appreciating my executive body for the job well done, but for also the trust to serve as interim advisor. I would then close without recognizing the stallion effort by the National Sports Council in guiding the association to this level. And I will single out Mr. Sarah Kamara. Can you please give him a round of applause? For all the technical guidance and all the technical advice and all the support that he provided to the team to ensure that the legal processes are followed and the proper registration procedures are followed to get us to this level. So Sarah, the National Sports Council and the Ministry of Youth and Sports, we really thank you, and we want you to extend our sincere appreciation to the Acting Executive Director and the Minister for Youth and Sports. On that note, I thank you so much.
Space.
bii dafa nekk bis bi nga xam ni bis bu am solo la mu nekk Bricpool ñu ko aywa na gaaw na xombote na aywa ñu daw waaw waaw Bricpool bi ñu noonu nga xam ne tey loolu ci lu bric waaw allo gaa yi ñu noonu allo allo tàcc leen gaa yi bu baax a baax a baax a baax gaa yi ana loxo yi gaa yi ana loxo yi suma yaram baa ngi bëgg a tàng nag te xam naa ne suma yaram bu tàngee bu ma duggee fii du neex aca ñu def gaa yi nga noonu ndeysaan nga xam ni tey nekk na bis bu am solo macha allah mu nekk bis bi nga xam loncunu Bricpool bi nga xam ni waaw gaynde mi ngi noonu na gaaw tuuti time amut aca Jalan gaya wae. Aja. Teknik. Teknik. Aja. Yo. Aja. Agak tutup. Gak. Aja, jangan lagi. Agak tutup. Danga bukan ay doomu jàmbur bukan ay de aywa baax na tàccu leen gars bu baax a baax a baax loolu am na solo macha allah loolu mooy am ni technique Bricpool loolu am na solo macha allah su ko defee rek la gaaw tuuti Acha ñu dem bul door nank rek baax na jërëjëf dugg si leen baax na jërëjëf tàcc leen gaay bu baax a baax a baax loolu am na solo macha allah su ko defee rek lii mooy Bricpool nga xam ni self défense rek la loolu moo fi nekk su ko defee ngeen tàcc gaay bu baax a baax a baax a baax a baax a baax a baax aywa baax na su ko defee tàcc leen gaay bu baax a baax a baax gaay na noonu. Thank you so much. Contact Banjul. We are welcoming the other demo team. nga xam ni seen maître mi ngi noonu mooy Master Thierno nga xam ni moom liggéey na lu bari ci biir Gambia ci wàllu kuufu kon tey beneen aar bu ñëwee ñu bokk si kon dana am sot a baax ñu bokk si mi ngi noonu. Wow! That's great. Wow! Thank you so much.
kooku mooy Master Thierno nga xam ni liggéey na bari ci biir Gambia bi fii ci wàllu kung fu kon tey aywa Martial arts. Not old, not young. You can do it. waaw mu ngi noonu kàcce lañ ko bëgg boromam team baa ngi noonu We are full of talent. nga xam ni sport yi mel nii dafa baax ci biir réew mi nga xam ni dana fekk ndaw yi yóbbu leen ci beneen level kon loolu am na solo aywa waaw lii noonu am na solo aywa waaw tey technique yu garaaw laa fi gis tey Thank you so much. aywa ñu dem Thank you. Bricpool. waaw aywa Sure. aywa aywa day gaaw waaw bi nga noonu am na solo macha allah tàcc leen gaay bu baax a baax a baax a baax a baax lii mooy Space, demo team. Space, demo team. space tuuti bàyyi leen space tuuti acca ñu dem acca ko door de aywa ñu dem baaga la aywa ñu dem waaw mi ngi noonu acca ñu dem mi ngi noonu waa gars yi ana loxo yi nga am space tuuti tàcc leen gars yi bu baax a baax a baax mi ngi noonu tàcc leen gars yi loxo yi am na solo macha allah. Ladies and gentlemen, it is a pleasure to join you today at the official launch of Bricpool Association of Gambia. I wish to commend the leadership and members of the association for these important initiatives. The establishment of Bricpool represents more than the creation of a sport body. It reflects a commitment to youth development, discipline, and structured engagement in our society. I am pleased to note that the association is duly recognized under the National Sports Council and the Ministry of Youth and Sports.
This formal recognition provides a solid foundation of credibility, accountability, and long-term sustainability. Sports is a powerful tool for national development. It promotes discipline, teamwork, respect for rules, and resilience, values that are equally fundamental in policing and governance. When young people are positively engaged in structured sporting activities, they are less exposed to social risks and more empowered to become responsible citizens. As the Gambia Police Force, we firmly believe that youth empowerment and community engagements are central to crime prevention and national security. Initiatives such as Bricpool contributes meaningfully to social stability by providing direction, mentorship, and opportunity. I therefore encourage the leadership of Bricpool to uphold strong governance, transparency, and ethical standards as you grow this association. Your work has the potential to shape not only athletes but future leaders. The Gambia Police Force remains supportive of initiatives that promote lawful engagements, discipline, and national unity. On behalf of the Gambia Police Force, I congratulate the Bricpool Association, the Gambia, on this milestone and wish you success in your journey ahead. I thank you all. Thank you so much, representative from the Youth and Sports, Mr. Salah, and all the delegates here present, the media and other protocols duly and respectfully observed. Thank you so much for appointing me or put me in place to be the father of the federation. Thank you so much. I really honor it. I really accept, and then I will see how best we can put this through and successfully in the Gambia. Finally, I would say this is sports, and then Bricpool is new in the Gambia, but well known internationally. For some of us that are opportune to travel outside to go to participate in training, know how exactly effective Bricpool is outside, and we will see how best it will be well known and recognized in the Gambia, and then youths will be participating in this to see that at least we'll have a very minimal crime rate in the Gambia. As I will borrow it from the previous speakers, and then that's it. Again, Bricpool is well known, as I said before. Internationally, both security personnel, been military, been police, been the fire service, been prisons, and other security institutions are well trained when it comes to Bricpool. Because this is basic. This is CQB. We call it CQB because it's close battle exercise, or maybe CQB means like close quarter battle. This is face to face. That you face your opponent and then start to show your talent on the person to bring him down, but not. At least these are minimum force, not maximum force. To say this, so everybody can understand. We should understand exactly what is Bricpool. But then to the federation, please, this is new to the Gambia. Let's hold it with all our heart, and then to see it is well known. Somebody said it here. We are good in creating something else, but to finish is our problem. So let's start in peace and make sure we keep pushing and push. Even if you are not there, others will come in and take it higher and higher. I thank you so much. Okay. Focus.
gaay bu baax a baax mu ngi noonu loolu am na solo Talla. President of the Bricpool Association of the Gambia, the Secretary General, the Technical Director, the Advisor Mr. Alpha MK Low, representative of the AIG, father of Bricpool, distinguished members of the High Table, distinguished guests, the media, together with the band, ladies and gentlemen. It's truly an honor for me to stand before you this evening as a representative of the Ministry of Youth and Sports and the National Sports Council. I bring you warm greetings from the Honorable Minister and of course from the Acting Executive Director of the National Sports Council, who has delegated me to officially witness and support this historic occasion. And today is more than a ceremony. Today is a statement that discipline matters, a statement that structured training matters, a statement that youth development must remain at the center of national progress. The launch of Bricpool Association the Gambia represents a deliberate step and strengthening character, promoting professionalism, and providing our young people with constructive pathways to growth. Sports, when properly guided, is one of the most powerful tools for transformation. It builds confidence, it instills respect, it nurtures leadership, and above all, it promotes peace and social cohesion. The Ministry of Youth and Sports, through the National Sports Council, remain fully committed to supporting recognized and responsible associations that align with national development goals. We see in Bricpool an initiative that complements our collaborative effort to use sports as an instrument of discipline, public order, and of course, youth empowerment. However, with recognition comes responsibility. Good governance, transparency, inclusivity, and adherence to established standards must be guide the operation of this association. If these principles are upheld, Bricpool will not only grow, but it will strive. To the leadership and members of the Bricpool, I commend your vision and initiative. The journey ahead will require commitment, collaboration, and consistency. But with unity of purpose, your impact can be very significant. Ladies and gentlemen, on behalf of the Minister of Youth and Sports and the National Sports Council, it gives me the great pleasure to formally acknowledge this milestone. I therefore declare Bricpool Association the Gambia officially launched. May it serve with discipline, may it operate with integrity, may it contribute meaningfully to youth and national development. I thank you all. Long live Gambian sports, long live youth empowerment, and long live the Gambia. Thank you very much.
rek maama aca Eco TV fay naa leen bu baax a baax yéen tam maa leen dalal ci seen programme bi jërë ngeen jëf ci seen teewaay. jërëjëf ñu bëggoon a xam tur bi ak lan mooy sa position tey si sport bi nii. man maay Noha Cissé vice president of the Gambia Bricpool Association di teewal fii président bi parce que président bi raad naa fu mu nekk ne nekkut si dëkk bi waaw suñ teewaay fii nag tey moo nekk pour won Gambien ni lan moo nekk Bricpool. waaw Bricpool yàgg na si àdduna bi waaye Gambia Bricpool mu ngi soog a agsi fii Bricpool xeeti martial art la bi nga xam ne si martial art la bokk waaye ñu bari xamuñ ko si Gambia bi fii nii ñun nag suñ teewaay fii tey moo nekk na pour won Gambia lan moo nekk Bricpool ak Bricpool lan la amal pour waa Gambia nii waaw loolu moo nekk suñ teewaay fii tey pour tamit seconde di def official launching parce que xam nga ne association bu nekk even doom sax boo ko juree da nga koy ngénte kon dafa mel ni kon association bi tey moom bu nekk bi si ngénte association bi tey loolu moo nekk suñu teewaay bi fii tey waaw. macha allah ndax amoon ngeen ay jafe-jafe si bi ngeen di créer association bi fii si réewu Gambia. waaw amoon nañ ay jafe-jafe parce que lu nekk commencement bi du dee yomb waaw amoon nañ ay jafe-jafe jafe-jafe lu si bokk yu si number one bi moo nekk ne training ground pour ñu amoon ko woo problème. Secondly, on a training materials pour ñu am ko parce que soo gisee démonstration yi xew fii nii ay bagages lañ use understand nga pour mun a def démonstration yooyu noonu yooyu am nañ si ay jafe-jafe ba pare di third one moo nekk ne am nañ jafe-jafe financial yi tamit understand nga waaw because comme xam nga ne association doo ko mën a start tey rek nga taxaw ak sa ñaari tànk tey waaye alhamdulillah with the strength understand and the collaboration of the executive seen liggéey moo tax te bettu ñu mën a àgg fii nii tey pour ngeen di association bi nii tey waaw. jërëjëf kàddu yi am na solo lool macha allah ndax li ngeen bëgg mooy Bricpool bi fii la war a yem fii si combo bi wala yéen a ngi teg ay pexe pour mu jàll si yeneen région yi. waaw Bricpool bëgguñ pour mu em combo fii rek right now asa fu ma nekk di wax ak yow nii tey am nañ plan after weeri koor ñu ngi war a dem fépp foo xam ne martial art club mu ngi fa si biir Gambie bi fii bëgg nañu àgga foofu noonu pour introduce Bricpool because bëgguñ mu em fii nii rek combo fii nii rek bëgg nañ Bricpool mu àgga fépp foo xam ne Gambie fii nii martial art mu ngi fay dox bëgg nañ Bricpool mu àgga foofu noonu incha allahu rabbi bu soobee yàlla loolu ñu ngi si liggéey bu baax a baax a baax te immediately after weeri koor bi su jeexee rek dinañ si commencé bu soobee yàlla incha allah. as a vice président ñu gis ne lañ fi seetlu ne ñun sport la ñuy def like man tey karaté laay def masterclass yi bokk naa it si Gambia Karaté Fédération fa laa nekk di liggéey waaye dañ seetlu ne kung fu maani ñoo gën a bëri si Bricpool bi lan moo ko waral message bi dafa demul si karaté kaay ak yeneen martial arts yi wala da ngeen ko jël yemale ko si kung fu yi kese ñoo war a def Bricpool. non yemale wuñ ko foofu lii moo tax ñu ngi def official launching comme na ma la ko waxee si njëlbeen ñu bëri xamuñ ko am na club yu bëri yu fi nekk ñoo xam ne xamuñ Bricpool
waaye nga gis official launching bi nii dina tax tey ñu bëri dinañ xam ne ok lii mooy Bricpool te ñaareel bi moo nekk ne ñun xaajaloo wuñ kenn bépp club boo xam ne masal an club nga di taekwondo di kung fu vedal bépp boo xam ne yaa ngi practice martial art ak bépp martial art boo mënti practice rek ñu ngi laa investi bi Bricpool parce que Bricpool moom dafa ëmba yëpp martial art boo mënti def rek soo ñëw si Bricpool am nga fa wala waaw noonu la fa demee. macha allah di la jaajëfal bu baax a baax jërëjëf Mr Vice Président xam naa danañ dajawaat ndax ñun moom ñu ngi ci sport bi. incha allahu rabi Gambia Talent Promotion maa leen a gërëm bu baax a baax seen teewaay jërë ngeen jëf. mu ngi noonu mbokk yi ba tey xanaa rek di jégalu soo ma mënee may tuuti rek ma interview di secrétaire général moom it du yàgg incha allah ma delloowaat la place bi léegi bu soobee yàlla ba tey mbokk yi mu ngi nii ak Eco TV tey nag Eco TV la àndal ak Jimbala TV mu ngi noonu muy lu am solo ñoo bokk ku jege ñoom it ñu ngi def liggéey bu yaatu si réewu Gambia. ñu toog ak di secrétaire général sëñ bi ñu ngi lay nuyu baax ñun nag xam nañ la bu yàgg waaye xam naa miinoo ñu yow taekwondo nga kon xam nañu la bu baax a baax ñu fas yéene am ak moom waxtaan tur bi naka la ak tey lan mooy sa position ci fédération bi. salaamaaleykum nuyu naa la bu baax a baax comme noo ko waxee rek xam nga ma yàgg nga may xam si taekwondo dëgg la taekwondo practitioner la dëgg la maa ngi tudd Baboucarr S.O. John man maa nekk secrétaire général Gambia Bricpool Association. macha allah ñu gis ne tey yaa ngi si sport tey nga ñëw nekk si beneen xeetu sport di nekk si biir sport lépp martial art la tey ban yëg-yëg nga am si di nga ñëwee si loncin bi fii tey si Monument Westfield. dégg nga laaj bi mooy tey yaa ngi doon def sport yàlla dogal tey ji sa teewaay fii si beneen xeetu sport nga teew lan mooy waral loolu. waaw ñun dañ gis ne sport moom si ñun la bokka lépp li nga xamante ne ni dafa xeetoog sport comme moo soo martial art dañ si dee bugg a dem ba ma réalisé ne Bricpool dafa nekk martial art boo xam ne dafa complet martial art yëpp parce que soo ko xoolee self defense la ak counter terrorism te soo xoolee taekwondo am na self defense ak counter terrorism ak beneen martial art tamit am na self defense ak counter terrorism so bu ma xamee ne comme man martial art mooy suma yoon ma xam ne tamit bi tam suma kër la tamit. macha allah association bi ngeen koy form as a secteur yi ndax amoon ngeen ay jafe-jafe si wàllu këyit. wal amoon nañ difficulté si wàllu këyit difficulté yu bëri ngir xam nga ne Afrique moom soo fi waree form an association foog nga dem ay yeneen milestone si nga xamante ne foog nga jël ko waaye with the help of National Sport Council ñi nga xamante ne ñoom ñoo ñu doon direct understand nga si lu ñu war a def yàlla def na buñ demee ba si kanam mënoon nañ def nañ ko mu possible daal te jafe-jafe yi melul ni yeneen jafe-jafe yi although am nañ difficulties waaye alhamdulilah yàlla safal nañ ko ba tey mbiri documents yu li fi yëpp sentu yëpp am nañ ko tey incha allah. macha allah ma fàttali leen kooku si digg bi moo nekk Master Rambo moom yàgg nañ di ko fekk si ground bi keneen la si gars yi ba tey ñu àggale ak secteur yi duñ la teelu yàgg tey ban message nga am as secteur général parce que yaa ngi def sport xëy na du ñàkk yeneen xeetu sport yi yeneen xeetu martial art yi du ñàkk nga am message pour ñoom. waaw tey information bu ma am rek mooy Bricpool comme for instance tey ñu ngi ko lañ fii nii nekku ne dañ ko lancal kung fu nekku ne dañ ko lancal taekwondo nekku ne dañ ko lancal vedbedaw nekku ne dañ ko lancal karaté sotokan ak yeneen martial arts yi dañ ko lañ pour ñëpp because fii tey soo ko gisee man secrétaire général bi taekwondo la practice suma white belt bi suma black belt taekwondo laa ko def soo xoolee ñeneen ak ñeneen ñu ngi practice kung fu la ngay practice soo xoolee ñeneen ak ñeneen karaté la ngay practice ñeneen ak ñeneen vedbedaw la ngay def so lii mi ngay wane ne martial art nekku ne comme boo jiga train rek boobu ngay continuer mun ngay train bi ba si kanam nga dem gën a yokk sa xalaat si beneen martial art parce que beneen martial art boo dem rek xalaat la lay yokkal parce que technique du doy tey ñii technique bu ñu am wala Bricpool technique bu may jox daf may yokkal si suma technique yi taekwondo so dafa mel ni damay nekk keneen nit waaw. macha allah kaddu yi am na solo laaj bu mujj bi mooy tey naka nga gisee média bi lu mel ni Jimbala TV ak Eco TV tey lu si mel ni Eco TV ñun dañ jël initiative
fépp fu xeetu martial art nekk ñun dañuy wàcc ground bi wane ko ñu seetlu bu njëkk sport bi bëri na fi yàgg na si réew mi yow depuis white belt ba black belt yaa ngi koy def fii waaye bëriwul lu média yi di ñëw Eco TV jël initiative like sacrifice pour fas yéene lu xewati ñu wane ko tey ban message nga am si yeneen TV ak Eco TV. non du amuñ dara lu ñuy wax lu di leen tànk because lii dafa nekk lu rëy si ñun martial art mën loo ko démontrer ngeen ne doo génn si biti comme sa image du génn si biti loolu comme publication dafa nekk one importance of like martial art or practicing something soo bëggee outside the world ñu xam la foog sa image génn si biti comme tey man suma maas bi you know def neen white belt ba black belt understand most of suñu activités suñu dee am very rare télé mu dee ñëw mu ko dee cover tey suñu amee opportunité bii nii lii it will be a very good you know a very big thanks you know dinañ wax ne a very big thanks to you and your management and be well assured that we are also ready to collaborate anytime with you. Yeah. lan mooy message yu pour yeneen TV yi ndax dañuy seetlu ñun ñu ngi ci grande waaye duñu leen di gis te war nañ di ñëw ndax ñun ñëpp ñoo bokk réew mi ay ndaw lañ te lii ñii ndaw ñi di def sport tey ëllëg ñooy doon lu ne te yeneen média yi duñ leen di seetlu du ñàkk nga am message pour ñoom passé secteur yi jënd. well di leen encourage rek di leen wax ne façon yii nii they are national developments parce que tey soo xoolee martial art the purpose of martial art moo nekk pour enhance safety yokkal nit ki xelaat bi nga xamante ne dina mën a génnee boppam si yeneen ay jafe-jafe tey soo jëlee loolu nga koy génnee si biti nit ñi di si jàngee da nga si am reward dana sax waaye foog naa ne comme lu tax sax nit ñi tey ñu ñàkk a intention ñu ñàkk a lifi naka sax ñu ñàkk a appetite pour train martial art is because duñ dee support martial art pour public ko foog na ne martial art mbiri xeex rek la waaye tey very rare nga gis martial art practitioner mu dem mu commit offense du ko def parce que daf dee am discipline boobu noonu si moom so lii lañ bëgg a enhancement bii lañ bëgg a comme muy continuer te télé su génnee enhancement ne dafa nekk di continuer so ñun lii leen bëgg a incha allah. macha allah secrétaire général kaddu yi am na solo xam naa danañ dajewaat beneen yoon incha allah rabbi mbokk yi mu ngi noonu ba tey gis nga ko Jimbala TV ñoo fi nekk ak Eco TV yaakaar naa ne lii lu am solo la ñu ngi si ground bi gars yi gis nga ko lii nag lu jar a wane la mbokk yi muy lu. ñu ngi si cëppaandawal émission bi ki ñu taxawal nii du gan si Eco TV ñëw na fa ñëwaat fa ba mu fay ñëw beneen xeetu sport la fa ñëwaloon tey nag yàlla dogal ñu def ko technical director bu Bricpool di sport boo xam ne yàgg na si réew mi yàggu fi ñu si def liggéey bu yaatoo ñu ngi doon waxtaan ak exécutif am ñu fas yéene wax ak moom mu gaaral ay kàddu fii si télévision Eco TV Ibrahima ñu ngi lay nuyu di la dalal si télévision Eco TV. waaw Mr Elimane ñu ngi lay fay di la jaajëfal bu baax a baax di jaajëfal TV yi fi teew yëpp seen taxawaay rafet na trop di leen jaajëfal comme lu ma wax rek yéen moom amuñ seen fay because of any events bu nekk da ngeen di def seen effort ñëw dooleel ñu xam nga soo di leen jaajëfal si loolu tamit bu baax a baax. macha allah duñ la téye si waxtaan bi lu yàgg ñu gis ne as technical director tey ndax amoon nga ay jafe-jafe si bi ngeen di form association bi si wàllu kayit. waaw métti woon na nag waaye def nañ ko tamit lu métti force nañ suñu bopp ba def ko because of loolu tamit ak jafe-jafe ak àdduna moom moo ànda soo da nga bëgg a form dara jos dina am métti trop ba lu métti tamit foosare xëy na bés bu neex bi dina ñëw soo métti woon na waaye lu métti tamit def nañ ko tey soo di sant yàlla si loolu tamit bu baax a baax. macha allah yàlla soltil na ko waaye dañ am lu ñu seetlu si ndaw ñi nga xam ne ñoo nekk sa ginnaaw tey dañ gis ne kën fu maan yee si ëpp ak service maan yi te sport yi nekk si réew mi bëri nañ ñun ay sport la ñuy def master la ñu si beneen xeetu sport waaye seetlu wuñ fi sunu naataango yu bëri as technical director message bi dafa jàllut wala dafa am ñoo xam ne ñoom rek ñoo war a def Bricpool.
No, Bricpool dafa ñëw pour any martial art because of mixed martial art la. Any martial art bu nekk am nga fi wàll. Jos dafa nekk bi launching day la soo nekkut ñëpp ñoo ko mun a attend because of am na ñoo xam ne ñu ngi bee North Bank ba launching day bi mënuñ ko ñoo attend xëy na si yeneen programme yi ñu war a am si la region si yëpp di mun a attend di programme daal but programme bi tamit den xaw a limite nakalaati programme bi because of launching day la so loo moo tax yeneen gars yu bëri comme paasuñ jógee fu sori pour ñëw but message bi jaala na te ñu ngi si koom di liggéey tam because of den di am too di dem si club si pour woon gars yi lan moo nekk Bricpool Gambia fii comme di ko bugg ko pousse comme nu sport yëpp men Gambia fii because of mix martial art la any martial art rek am nga fi wàll daal. waaw mais sama tontu bi da nga koo ragal sama message bi leer na waaye tontu bi da nga koo ragal dama ne man karaté laay def master laa si second dan laa si amee saal fii di ko doxal bokk si Gambia Karaté Fédération nekk fa membre di doxal gisuñu message bi si karaté taekwondo yi xaw ma si ñoom mais dama ne as martial art ndax as yow technical director message bi yaa ngi koy jàllale bu baax si club yi nekk si réew mi. waaw ñi ngi ci kawam nag Jos am na soo bàyyi xel am na taekwondo yi fi nekk naka laa di PIA yi ñu ngi fi police yi ñu ngi fi anti-crime tamit ñu ngi fi soo karaté man ñu ngi fi kung fu man yi tamit ñu ngi fi xëy na dafa nekk loo xamante ni mënuloo toog rek yëpp mu mut wa da nga koo jël step by step ba lépp li nga bëgg daal nga am ko daal si ñu ngi si liggéey bi daal incha allah. mais daal yéen a ngi fexe pour mu jàll si club yi fi nekk yëpp incha allah. muy lu am solo ndax am ngeen ni taxawaay boo xam ne tey ndax ñun fii la leen fekk tey ngeen ubbeeku fii si Westfield Monument te réew mi yaatu na ba basee si Gambie la bokk tey ndax yéen a ngi dox si jéego yooyu pour yóbbu ko fa wala da ngeen ko bëgg a yemale fii rek ci combat bi. non 7 regions si yëpp am nañ représentatif yu fa nekk so li ñu am pour def moo nekk after di Ramadan si leen war a dem train ak suñu représentatif yu nekk foofu noonu pour ñoom tamit Bricpool nu mel si combat fii mu mel ko ñoom tamit si seen regions da ngaa gis ne any event bu am wala ñoom dinañ mun a am seen own event boo xamante ni dafa nekk foofu vitaaw ñii ñëw combat fii nii. so ñu ngi si liggéey boobu da ngaa gis ne waaye combat dinañ mun a def seen events soo demee comme côté Basse gars dinañ mun a def seen events soo demee North Bank tamit di seen gars dinañ mun a def seen events te yëpp si association bi la ñu nekk soo association bi tamit ñooy dooleel gars yi pour gars yi mun a def foofu noonu seen events daal incha allah. muy lu am solo ñu gis ne ndaw ñii dañoo xarañ lool macha allah gis nañ technique yi ñu doon def tey ban message nga am pour ñoom. waaw di leen wax ñu góorgóorlu rek because of martial art moom nekkul amul benn bu yomb soo yëpp dafa métti surtout Bricpool bi moo dafa oba métti because of selfie soo ko dee def comme gis nga fi ñu taxaw ni dafa nit pour nga am ko soo ko amutee sa yi yëpp mooy yaaw su ma la wonee suma loxo yi sax da ngaa wax déedéet soo loolu moo nekk problème bi soo lu ma wax advice ga rek ñu gën a góorgóorlu because of lii mbiri Gambia la nekkul mbiri individuel comme kii moo ko moom wala kii la kii moo ko war a def soo ñi ñëpp ñoo ko moom soo neen jàpp ne sin mbir leen jàpp suñ ko jàppee sin mbir leen jàpp suñ ko jàpputee tamit sin mbir leen jàpp kon li ñu am pour def mooy que ñu téye ko ak suñu doole ñu pause gën a dem si naxalaati gën a dem si international level bi te incha allah ñu ngi si loolu dinaa jàllale some message because of ñi nga war a am naxalaati national course ak national competition boobu dafa nekk en octobre incha allah waaw dafa nekk on the 8 la moo nekk octobre incha allah ñi nga war a am nakalaati competition ak national course refli technical training incha allah venue bi moom tiyanguñ ko ba waa dee bi fixe na incha allah because ak Eco TV bu venue bi ñëwee danañ leen ko jàllaleel fii si télévision Eco TV ak Jimbale TV lan ngay wax si média bi ndax yàgg ngaa def sport yàgg nga si sport waaye dafa mel ni Eco TV moom miin nga ko léegi si sa kanam du ñàkk am nga message pour yeneen télévision yi parce que ñun ñëpp si réew mi la ñu dëkk si réew mi la ñu ay doomi réew mi lañ lu waral tey yeneen média yi du ñuy feeñu bu baax di wane ndaw ñii tey. waaw lii moom dafa war a nekk lu yeneen média yi si jàngat bu bëri bu mu war a nekk si ñoom because of gis ne event bi dafa nekk event bu ama solo média bi fi ñëw tamit I think doo rëccu lu tax nga dem fa because nekk na loo xamante ni international la nekk loo xamante ni Gambie fii la am wala comme ni naka la région la am so di wol di dafa nekk di international so da ngaa gis ne foo ko pousse tamit ñëpp dinañ ko fulo because of international la de Sénégal da nga ko def Mali da nga ko def xam nga different country Africa fii gars yi da nga ko def si international bi tamit gars yi ñu si ko am te lépp lu ñu jël fii dafa demaat si international level bi incha allah so kon di oo média si rek mun nañoo gën a jege martial art ñuy def martial art so ñu mun a
jàppale ñu def massa at daal waaw. du ñàkk bi ngeen di waaj li am na ñoo xam ne dugal leen seen loxo si mbir mi jàppale la ndax du ñàkk tey jii di nga am cant ak ngërëm si ñoo xam ne jàppale nañ waaw ñu si jàpp bëri na trop suñu waxee di advice léegi di Gambia Association am Bricpool di Alpha Mkelo am jàpp na si combat bi bu baax a baax Mr Baye tamit moo nekk di président Bricpool moom tamit def na si lu bëri daal so di jaajëfal tamit comme mastas yu fi ñëw teewu so am na mastas yu bëri comme fu maan leen yu si defee masta Moustapha Ndiaye masta Atap masta Ambo masta Mam Thierno am nga masta Omar Cissé gaa yëpp ak masta Omar sorry Ibrahima Diallo so yëpp gaa yi ñëw neen ateen ko fekkee ko rafetlu ko daal so di leen jaajëfal bu baax a baax daal yow. macha allah Ibrahima xanaa di la jaajëfal bu baax rek boo amee kaddu gu mujj gooy gaaral rek balaa ñoo delloo antenne. waaw di fàtte tamit Awa Diallo masta Alaaji Touré moom tamit yónni na Awa Diallo mu ñëw fekkee bés bii nii comme di wax rek ñu gën a góorgóorlu message bi maa wax moom athlètes yu nga xamante ni ñoom ñoo nekk di perform Bricpool ñu gën a góorgóorlu jàpp seen yëf daal waaw because sax mbir moom soo si nekkee moom lu métti teel bés bu neex bi mi ngay ñëw incha allah ba su méttee moom nga def nii su neexee du la fa fekk ñeneen la fa fekk kon li ñoo def coono bu ñu see def neen xaar bénéfice bi dina ñëw incha allah. mu ngi noonu mbokk yi xanaa